Salam uşaqlar, axşamınız xeyir. Necəsiz? Bugün uşaqlar deməli 47-ci gündən davam edirik. 47-ci gündür, bəli. Qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dünən harda threadlərdə falan qalmışdıq. Onlara baxaq. Yep. Bir dənə səs falan yoxdur. Görüm hər şey qaydasındadır mı? Hə. Qaydasındadır. Əla. Siz də qoyun bura çatı görün. Gör bir dənə ekran falan yaxşı görünür. Yep. Ekran yenə öz modundadır. Ekranı düzəldək. Okay. Okay. Ekran yaxşıdır. Okay. Dünən deməli volatile sonra synchronized ilə bağlı oxumuşduq. Hardadır? Bura. Okay. Buraları oxuduq. Başa düşdük. And avoid mixing static and non-static synchronized method. İndi buna baxaq. Doğrusu buna da bayağı dönəm baxmışdıq, amma burada bunun haqqında ayrıca bir şey yazıb. Gəlin buna baxaq, görək nədir. Sonra burada atomicity, visibility və ordering ilə bağlı başqa bir deməli artikel var. Gəlin öncə static, non-static synchronized-da baxaq, ardından buna baxarıq. Sonra da deadlock falan gəlirik əsas məsələyə. Deməli, using static and non-static synchronized method for protecting shared resource is another Java mistake we are going to discuss in this part of our series. In this article, we have seen why double and float should not be used for monetary calculation. Buralara baxarıq. Buna da baxarıq. In this tutorial, we will find out why using static and non-static synchronized method together for protecting same shared resource is not advisable. I have seen sometimes Java programmers mix static synchronized method and instance synchronized method to protect this same shared resource. They either don't know or fail to realize that static synchronized and non-static synchronized method lock on two different objects, which breaks the purpose of synchronizing shared resources, as two threads can concurrently execute this because methods breaking mutual exclusive access, which can corrupt the status of mutable objects or even cause subtle grace condition in Java, or even more horrible, deadlock in Java. Deməli, for those who are not familiar, static synchronized method locks on class object. For string class, it's string.class, while instance synchronized method locks on current instance of object denoted by this keyword in Java. Since both of these objects are different, they are different. They have different locks. So let me drink water. Uşaqlar, boğazım biraz ağrıyır. So səsim arada gedir gəlir.
Hələ də düzəlmədi. Deməli, while instance synchronized method logs on a current instance of object donated by this keyword in Java. Since both of these objects are different, they have different logs. So while one thread is executing the static synchronized method, the other thread in Java doesn't need to wait for thread to return instead to return. Deməli, other thread in Java doesn't need to wait for that thread to return. Instead, it will acquire a separate log donated byte dot class literal and enter into static synchronized method. Deməli, bir dənə threadimiz obyekt üzərində log eləyəndə digər thread gözləmir, gedir təzən o da nə edir? Log edir, amma bu dəfə class level log edir. Beləliklə nə edir? Static synchronized metodu daxil olur. This is even a popular multi-threading interview question where interviewer asks on which log particular method gets logged. Sometimes also appear in Java test paper. The bottom line there, never mix static non-static synchronized method for protecting same resource. And if you are serious about mastering Java multi-thread and concurrency, then I suggest you look at this. It's an advanced. Deməli, kursa baxmaq lazımdır. Okay. Məsələn, bir dənə də example verib. Example of multi-threaded code which is using static and non-static synchronized method to protect same shared resource. Static bir dənə count variable'ımız var. Bir dənə non-static synchronized metodumuz var. Bir dənə də static synchronized metodumuz var. Bu this object üzərində log, bu da class üzərində log edir. Here shared resource not accessed in mutual exclusive fashion which may result in passing incorrect count to caller of get count. While another thread is incrementing count using static increment method. That's all on this part of learning mistakes in Java. Now we know that static and non-static synchronized methods are logged on different blocks and should not be used to protect same shared resource object. Salam oğullar, mən DS'yə başlamışam. Abdubarinin videolarını izləyirəm. Sizcə LeetCode-da hər hansı problemə girib həmin problem mövzularını etmək yaxşıdır, yoxsa bir mövzunu öyrənib ona uyğun məsələ? Çox sağ olun. Sizə də uğurlar. Yaxşı kanal seçmisiniz. Orada da izahlar yaxşıdır. Məncə bir mövzunu seçin. Daha sonra başlayın ona aid problemlər həll etməyə. Məsələn, siz hazırda DS'yi sıfırdan başlamışsınız, yoxsa əvvəl də LeetCode-da nəsə həll eləmişsiniz, yoxsa həll eləmişsiniz, sadəcə indi daha dərindən öyrənmək istəyirsiniz. Əgər elədirsə, patternləri seçin, elə gedin. Yox, elə deyilsə, hər hansı bir mövzu götürün, onu öyrənin, öyrəndikcə bir-iki dənə problem həll edin. Amma çalışın izləyilər həll edin ki, motivasiyanız düşməsin. Çünki LeetCode problemləri bəzən medium olanlarda biraz çətin ola bilir. Sonra müəyyən topiklər, məsələn, array-i öyrəndiniz, aid problemlər işlədiniz, string öyrəndiniz, aid problemlər işlədiniz. Ondan sonra, məsələn, nə bilim, linked list öyrəndiniz, işlədiniz. Başlayın ondan sonra patternləri öyrənməyə. Məsələn, two pointer var, sonra nə idi? Sliding window falan, belə patternlər var. Həll etmişəm birinci kursda, olsa da binary tree, linear big O falan özə bilirəm. Əla. Deməli, mən sizə nəyi göstərəcəkdim? Bizim işlədiyimiz bu var məsələn. 15 dənə pattern var. Bu patternləri biləndən sonra daha rahatdır. Həm DS'yə başlayın öyrənin, həm də ki bunlara baxsaz pis olmaz.
well. Okay. Bu kanal görünür mü? Belə. Bu kanalda patternlerin izah olduğu video var idi. Biz onu bu buradaki playlist. Bunu yayınlar vaxtı işlədik. Bundan əvvəlki yayınlarda bu patternlərdən birini seçib ona aid lit kod işləyirdik. Hətta səhv etmirəmsə 7-ci gündən başlayarıq idi, yoxsa neçənci gündən başlayarıq idi. Belə işləyirdik. Sonra keçdik teoretikal mövzulara filan. Belə. Buyurun, siz də sağ olun. Okay. Buna baxdıq, statiklə statik bildik. İndi gəlin race condition'a baxaq. Race condition in Java bəs həm texnologiya, həm DS getmək yaşıdır, yoxsa bir-bir? Əslində iki şeyə eyni anda fokuslananda o sizin artıq öyrənmənizdən asılıdır. Məsələn, sizə rahat ola bilər ki, ikisində eyni anda fokuslanasınız və öyrənə bilərsiniz. Ya da elə adam var ki, istəyir ki, birinə fokuslansın, tam öyrənsin, sonra digərinə keçsin. Məsələn, mən iki şeyi eyni anda öyrənməkdə elə də yaxşı deyiləm. İstəyirəm ki, birinə fokuslanım, tam başa düşüm, sonra digərinə başlayayım. Amma eləyə bilərsiniz, elə də eləyə bilərsiniz. Yoxlayın, yəni, insan dəyişir. Yəni, hər gün sonra efficient olmur, məndə düzdür, ikisini paralel aparanda. Ola bilər. Deməli, race condition in Java is type of concurrency bug or issue that is introduced in your program because of parallel execution of your program by multiple threads at the same time. Since Java is a multi-threaded programming language, hence the risk of race condition is higher in Java, which demands a clear understanding of what causes a race condition and how to avoid that. In a way, race conditions are just one of the hazards or risks presented by the use of multi-threading in Java. Just like deadlock in Java. Race conditions occur when two threads operate on the same object without proper synchronization and their operation interleave on each other. The classic example of race condition is incrementing a counter, since increment is not an atomic operation and can be further divided into three steps like reading, update, and write. If two threads try to increment count at the same time, and if they read the same value because of interleaving of a read operation on one thread to update operation of another thread, one count will be lost when one thread overrides increment done by another thread. Atomic operations are not subject to race condition. Atomic operations are not subject to race condition because those operations cannot be interleaved. Bu nə deməkdir? This is also a popular multi-threading interview question during core Java interviews. In this article, we will see how to find race condition in Java and two sample code pattern which often cause race condition in Java. And if you are serious about learning, okay, yine kurslar hakkında deyir, bu kurslara baxmaq lazımdır. Deməli, race condition happens when two or more threads access a shared variable or resource. At least one of them writes, updates it, and their execution order affects the final result. Mesela yine counter'dan danışır. What is an atomic operation? Atomic operation is one that executes a single, as a single.
Indivisible step. No other thread can observe it half done or interleave inside. Okay, half done or interleave inside it. Okay, interleave yani yarısında terk etmək idi. Onu nəzərdə tutur. Atomic operations are not subject to race condition because those operations cannot be interleaved. Başa yəni deyir ki, non-atomic operationlar zamanı race condition baş verə bilər. Çünki bu operationun yarısında tərk edəcək, digər thread başlayacaq. Amma atomic operationlar sadəcə bir dəfəyə baş verir deyə iki threaddən heç biri onu yarı şəkildə edilmiş görməyəcək və race condition da baş verməyəcək. Bunu demək istəyir. So, bir də summary-yə baxaq. Prevent race condition only at the level of specific operation. Deməli, atomic operationlar spesifik bir deməli, səviyyədə race condition'ın qarşısını alır. If your logic spans multiple operations, you may still need synchronization. Each operation is atomic, but they are not together. Burada atomic rate, atomic increment. Bu artıq nə olur? Nə idi? Necə bir operation idi? Composite operation idi. Elə deyirdilər. Composite operation zamanı atomic olsa da nə olur? Şey deyil. Race condition qarşısını almır. Okay. İndi harda qalmışdıq? Composite operation, Yox, composite yox. Compound operation. Mən niyə bunun adını səhv deyirəm? Sorry, bağışlayın. Compound operationlar zamanı. Yadımda yanlış saxlayıram bunları. Compound operation zamanı. Atomic olsa da nə olur? Race condition baş verə bilər bəzi caselərdə. Deməli, biz harda qaldıq burada? Finding race condition in any language is the most difficult job, and Java is not different. Though since the readability of Java code is very good and synchronized constructors are well defined, constructor synchronized ola bilmir axı. Can I create No, you cannot declare constructor synchronized in Java. Okay. Java code is very good and synchronized constructs are well defined. Synchronized constructs are well defined heaps to find a race condition by code review. Finding race condition by unit testing is not reliable due to random nature of race condition. Since race conditions surface only sometime, your unit test may be passed without facing any race condition. The only sure shot way to find race condition is by reviewing code manually or using code review tools that can alert on your potential race conditions based on code pattern and use of synchronization in Java. I rely on code review and have yet to find a suitable tool for exposing race conditions in Java. Okay. Code example of race condition in Java. Based on my experience, Java synchronized and where we use synchronized keyword, I found that two code patterns, namely check and act and read modify write, can surface race condition if not synchronized properly. Both cases rely on natural assumption that a single line of code will be atomic and execute in one shot, which is wrong. Example ++ is not atomic. Check and act race condition pattern. A classical example of check and act race condition in Java is the guest instance method of singleton class. Çok sağ olun.
Remember that was one question which we have discussed on 10 interview questions on singleton pattern in Java as how to write thread safe singleton in Java. Get instance method check first for whether instance is null and then initialize instance and return to the caller. The whole purpose of singleton is that get instance should always return the same instance of singleton. If you call the get instance method from two threads simultaneously, it's possible that while one thread is initializing singleton after null check, another thread sees the value of instance reference variable as null, especially if your object takes a longer time to initialize and enter into critical section, which eventually result in get instance returning two separate instances of singleton. This may not happen always because of fraction of delay may result in value of instance updated in main memory. Here's the code example. Topic design patternlerde topic hazırda race condition'dı ve race condition baş verebileceği nümunə izah edir. O da singleton pattern multi-threaded deməli, thread safe singleton pattern yazanda baş verebiləcək race condition deyir. Deməli, məsələn burada deyir ki race condition if two threads sees instance equal null. Easy way to fix check and act race condition is to synchronize keyword and enforce locking, which will makes this operation atomic and guarantee that block or method will only be executed by one thread, and result of operation will be visible to all threads once synchronized block completed or thread exists from a synchronized block. Okay. Baxaq bir dənə. Burada singleton pattern düzgün implementasiyasını göstərir. Ultimate grid of synchronized. Buna baxmışıq. Read, modify, update race condition. This is another code pattern in Java which calls race condition. Classical example is the non-thread safe counter we discussed in how to write a thread safe class in Java. This is also very popular multi-threading questions where they ask you to find bugs on concurrent code. How to write thread safe class in Java. The read, modify, write pattern also comes due to improper synchronization of non-atomic operation or combination of two individual atomic operations which is not atomic together. Put if absent scenario. Example, put if absent scenario. Consider below code. Mesela hash table contains key. Eğer değilse put. He will only insert an object into hash table if it is not already there. Point is both contains and put are atomic, but still the code can result in race conditions since both operation together is not atomic. Her bir ayrı-ayrılıqda atomikdir, ama bir yerdə atomik değiller. Consider thread T1 checks for condition and goes inside block for CPU is switched from T1 to T2, which also checks the condition and go inside if block. Now we have two threads inside if block, which result in either T1 overriding T2 value, T, or vice versa based on which thread has CPU for execution. In order to fix this race condition in Java, you need to wrap this code inside the synchronized block, which makes them atomic together, because no thread can go inside synchronized block if one thread is already there. There are just some of the examples of race condition in Java. There will be numerous based on your business logic and code. The best approach to find race condition is code review, but it's hard because thinking concurrently is not natural and we still assume code to run sequentially. Problems can become worse if JVM reorder code is absent
of proper synchronization to gain a performance benefit, and this usually happens on production under heavy load, which is worse. I also suggest doing load testing in production-like environment, which may many times help to expose race condition in Java. Hello. Race condition hakkında da oxuduq. İndi thread safe code necə yazmaq olar? Bunu oxuyacağıq. But başqa nə var? On singleton yazmaq yöntəmi. Baxaq. Thread safety or thread safe code in Java refers to code which can safely be used or shared in concurrent or multi-threaded threading environment, and they will behave as expected. Any code class or object which can behave differently from its construct on concurrent environment is not thread safe. Thread safety is one of the risk introduced by using threads in Java, and I have seen Java programmers and developers struggle to write thread safe code or just understanding what's thread safe code, what is not. This will not be very detailed article on thread safety or low level details of synchronization in Java. Instead, we will keep it simple and focus on example of non-thread safe code, and try to understand what thread safe and how to make code thread safe. Kurslardan danışıyor yine. It's an advanced course to become expert. How to make thread safe code in Java. Before you learn how to write thread safe code, you need to understand what is thread safe, and there is no better way to that than looking at non-thread safe code. So let's see an example of potential not thread safe code and learn how to fix that. Mesela belə bir nümunə var. Niyə bu thread safe deyil? Gəlin oxumadan baxaq. Counter var. Plus heç nə? Compound operation. Ona görə thread safe deyil. Not because increment. Okay, read write. Bunu bildik. How to make code thread safe in Java. Synchronize keyword, block or method. Ya da atomic integer istifadə edə bilərik. Ya da nə indirik? Volatile burada bizə kömək eləməyəcək. Çünki volatile compound operation'a eləmir. Sadəcə nə eləməyinə kömək eləyir? Memoriyə yazılıb memoridən oxumasına. Atomic integer istifadə edə bilərik. Operation atomic eləyərik. Thread safe, save cost of external synchronization. Because of blocking synchronize, atomic increment. Əla. Some point worth remembering writing thread safe code in Java. Deməli, this knowledge also help you avoid some serious concurrence issues like race condition or deadlock. Immutable objects are by default thread safe because their state cannot be modified once created. Since string is immutable in Java, it's inherently thread safe. Read-only or final variables in Java are also thread safe. Locking is one way to achieve thread safety. Static variables, if not synchronized properly, become a major cause of thread safety issue. Example of thread safe class in Java: vector, hash table, concurrent hash map, string niye? Immutable olduğu için. Atomic operations in Java are thread safe, like reading 32-bit int from memory, because it's not atomic operation, it can't interleave with other threads. Because it's an atomic operation, it can't interleave with other threads.
Local variables are also thread safe because each thread has their own copy, and using local variables is a good way to write thread safe code in Java. In order to avoid thread safety issue, minimize the sharing of objects between multiple threads. Volatile keyword can be used in instruct thread not to cache variable and read from main memory, and can also instruct JVM not to reorder or optimize code from threading perspective. Okay, that's all. Place spoiler since it can reorder code for optimization, so the code which looks sequential and run fine in the development environment not guaranteed to run similarly in production environment because JVM may ergonomically adjust itself as server JVM and perform more optimization and reordering, which can cause thread safety issue. Okay. Yaxşı bir kursa baxmaq lazımdır. Okay, bunu məsləhət görür, baxmışıq, əla. Bu join qalsın. Stop thread qalsın. Burada singleton pattern deməli, interview question. Singleton pattern'da hələ qalsın. Bu concurrency ilə bağlı olan hissələri oxuyaq. Buna gələrik. Bu da kursdan danışır. Saxla. Okay, buna baxaq. Java is not considered very safe programming language compared to C and C++, as it doesn't have free and malloc. Okay, malloc. To directly do memory allocation or deallocation. You don't need to worry about bayaqki Udemy kursuna. Əslində $50-60 verməyinizə ehtiyac yoxdur. Eləyə bilərsiniz, nədir onun adı? İndirim vaxtını gözləyin. $13 olanda harca 30 manat eləyir. Ya onda ala bilərsiniz, ya da ki location Türkiyə olan bir dənə hesab yaratsın, orada tanışınız varsa. Sonra telefonda açmayın o hesabı. Sadəcə notebookda açın. Və oradan giriş edib TL ilə daha ucuza 12 manata falan belə ala bilirsiniz. You don't need to worry about array overrun in Java as they are bounded and there is no pointer arithmetic in Java. Still, there are some sharp edges in the Java programming language that you need to be aware of while writing enterprise applications. Many of us make a subtle mistake in Java which looks correct in the first place but turns out to be buggy when looked at carefully. In this series of Java articles, I will be sharing some common Java mistakes programmers makes while programming applications in Java. As I have said earlier, every day we learn new things, but for good things, something equally important. This again highlights the importance of code review and following best practices in Java. This part
We will discuss why double float should not be used in monetary or financial calculation where exact result of calculation is expected. And if you are new to Java, recommend go through Java programming online courses. Okay, we know. Üniversitede computer engineering olub ixtisası yox, mən üniversitede information technologies, informasiya texnologiyaları oxumuşam. Bir də ümumi hər şey var idi. Computer engineeringdə orada riyaziyyat daha çox keçirdilər. Bizdə 4 semestr ya 5 semestr keçdik. Hər semestrdə 1 ya 2 dənə idi, səhv eləmirəmsə. Onlarda daha çox idi. Kalkulus 2-də bitirdik biz. Onlar kalkulus 3 falan belə gedirdilər. This is one of the common mistake Java deməli using double float for exact calculation. One of common mistake Java developers make until they are familiar with big decimal classes. Riyaziyyat çətindir. Birinci asandı, kalkulus 1, kalkulus 2 asan idi. Sonra digəri adı nə idi? Matrixlər falan keçdiyimiz xətti cəbr. O da yaxşı idi, pis deyildi. Differential equation var idi. O da yaxşı idi. Sadəcə ondan sonrakılar var idi. Ayda onlar dəhşət çətin idi. Hansıydı? Yadımdan da çıxdı adı. Qraflar falan keçdiyimiz var idi. Biri neydi? Nə riyaziyyat idi? Diskret riyaziyyat idi. Neydi? O çox çətin idi. Diskret riyaziyyat, bir də ehtimal nəzəriyyəsi keçdiyimiz var idi. O çətin idi. Bilsəydim orada oxumazdım, amma axırıncı diskretlə çətindir, bir dənə ehtimal. Ehtimalda da yazıdan çox oxuyursan deyə mənə biraz çətinlik çəkirdim. Diskretdə də eynən qraflar filan hissəsi çox çətin idi. Siz indi hansı hissədəsiz? Hansı riyaziyyatda? When we learn Java programming, we have been told that use float double to represent decimal numbers. It's not been told that result of floating point number is not exact, which makes them unsuitable for any financial calculation, which requires exact result and not an approximation. Both float and double are designed for engineering and scientific calculations, and many times don't produce exact results. Also, result of floating point calculation may vary from JVM to JVM. Look at below example of big decimal and double primitive, which is used to represent monetary value. It's quite clear that floating point calculation may not be exact, and one should use big decimal for financial calculation. İndi biz artıq probability-dir, 3-cü kurs. Amma bu vaxta qədər ixtisasıma uyğun heç nə keçməmişəm demək olar. Deyəcək SQL-dən başqa. Əslində riyaziyyat elə də dəhşətli lazım olmur. Amma ixtisasa da dəyişir. Bəzi ixtisasda lazım olur. Ona görə dedim başlayayım self-study ilə ikinci kursa biraz front öyrəndim, sonra backend. Zaten self-study həmişə lazımdır. Deməli, floating point calculation, double amount 1, double amount 2, difference between
Burada da big decimal istifadə edirik. 2, 1, 1, 1. Difference between them. Birincidə deməli belə 1, 4, 9, 9 bir şey qaytarır. Burada isə tam dəqiq 1, 0, 5. From above example of floating point calculation is pretty clear that the result of floating point calculation may not be exact at all time, and it should not be used in place where exact result is expected. Using incorrect big decimal constructor, another mistake Java programmer make is using wrong constructor of big decimal. Big decimal has overloaded constructor, and if you use the one which accepts double as argument, you will get same result as you do while operating with double. So always use big decimal with string constructor. Here is one example of using big decimal constructor with double values. Okay. Okay. I agree there is not much difference between these two constructors, but you got to remember this. Using result of floating point calculation in loop condition. One more mistake from Java developers can be using result of floating point calculation for determining condition on loop. Though this may work, sometimes it may result in infinite loop another time. See below example where your Java program will get locked inside infinite while loop. Deməli, double bu var, double bu var. While amount different than system out println, we are stuck in infinite loop due to comparison with floating point numbers. Maraqlı. This code will result in an infinite loop because result of subtraction would be belə bir şey and will make condition will not make condition come true. Don't use float double momentary calculation. Use big decimal long or in for monetary. Mən niyə bunu səhv oxuyuram? Monetary. Use big decimal with string constructor. Avoid double one. Don't use floating point result for comparing conditions. Okay. Geçiyorum. Burada da code review'dan danışır. Code review bu önemlidir, amma hələ qalsın. Buna da oxuyarıq. Bunları belə qrup eləmək mümkün idi deyəsən. Əla. Read later deyək. Bunu da bura əlavə edək. Nə qəşəng? Singleton pattern. Aha. Bu nədir? Bu qalsın. Bunu read later bağladıq. Əla. Bunlar nədir? Məsələn, bunları da belə yığaq ki, bunları oxuduq. Bu nədir? Bu synchronize'dir. Bu nədir? Thread safety. Read. Done. Okay. Bu nədir? Tree map. Example. Bu nədir? Garbage collection work. Bunu da gel. Read later. Ala. Bu niyə yığmır ki tam? Olsun. Baxaq buradan bu tərəfə. Bu nədir? How to avoid deadlock in Java.
Race condition oxuduqda biz bayaq düzdür. Race condition example done. Sonra bu nədir? Avoid deadlock. Okay, gəlin atomicity visibility reorderingdən gedək. Ardından deadlock. Sonra da Java concurrent in practice. Sonra buralara bir gələrək. String immutable or final in Java. Bu nədir? Implement thread happens before singleton interview double checked. Okay. Pass by reference buna baxmışıq. Bu nədir? Evaluation strategy. National. Passing by reference. Okay, bakalım. Hataydı. Difference. Baxaq. Önce buna baxaq. I have cribbed this from my doctorate dissertation. To easy up on the managed academic syntax required by thesis committees, but I may have missed some badly edited in place. So, deməli, bu bir dənə doktoral dissertasiyadan götürülmüş notdur. İndi gəlin oxuyaq. Onu deyirəm, başa düşərək. There are these three concepts you see, and they are fundamental to correct concurrent programming. When a concurrent program is not correctly written, the error tends to fall into one of the three categories: atomicity, visibility, or ordering. Atomicity deals with which actions and sets of actions have indivisible effects. This is aspect of concurrency most familiar to programmers. It is usually in terms of mutual exclusion. Visibility determines when the effect of one thread can be seen by another. Ordering determines when action in one thread can be seen to occur out of order with respect to another. Let's talk about them. Atomicity. Everyone doing any serious concurrent programming knows what atomicity is, or will when I describe it. I'm just putting it in for completeness sake. If an action is or set of actions are atomic, its result must be seen to happen all at once or indivisible. Atomicity is the traditional bugbear of concurrent programming. Enforcing it usually means using locking or enforce mutual exclusion. To see atomicity in action or in inaction, perhaps, consider this code. Okay, broken bank account'umuz var, balansımız var. Synchronize get balance, synchronize set balance. Throw illegal state, balance x equal x. Balance kiçikdirsə throw new illegal exception. Deposit var, withdraw var. Deposit get balance, set balance. Okay, burada belə bir operation var, hansı ki atomik deyil. Buradan get balance hansı ki atomikdir. Sadəcə bu ikisi bir yerdə atomik deyil. Yine burada da
belə bir operation var. Get balance. Özü atomikdir. Sonra buradan set balans edir bu şəkildə. Hansı ki, yenə birinci atomikdir. Since all across the shared variable balance are guarded by a lock, this code is free of what we call data arrays, which are basically what happens when you access a variable concurrently without some use of synchronization or volatile, or like one of those access has to be written right to be a data arrays in the true sense. Başa düşmədim. Balansa deməli bütün akseslər nə olub? Evet, synchronize var. Balans. Burada nə var? Sadəcə get eləyir. Bu balansı get eləyir. Synchronize'dir, bu da synchronize'dir. Bu da data arrays'in qarşısını alır shared variable balans üçün. When code is free from data arrays, we say is correctly synchronized. So the code is correct, right? No, of course not. This code is not at all correct. Deməli, bu kod correct değil. In the sense of that, it doesn't necessarily do what we want to do. Think of what happened in one thread called deposit 5 and another thread called deposit 5. There is initial balance of 10. Ideally, at the end of those two calls, there would be still balance of 10. However, consider what would happen if deposit method sees value of 10 from balance, then withdraw method sees value of 10 from balance and withdraws 5, leaving balance of 5. And finally, deposit method use balance it originally saw 10 to calculate new balance of 15. Okay, indi kim tez yazsa odur. Ya 5'ti ya 15'ti. As a result of lack of atomicity, balance is 15 instead of 10. This effect is often referred to as lost update because withdrawal is lost. A programmer writing multi-threaded code must use synchronization carefully to avoid this sort of error. In Java, if deposit and withdraw methods are declared synchronized, it will ensure that locks are held for their duration. The action of those methods will be seen to take place atomically. Atomicity, of course, is only guaranteed when all the threads use synchronization correctly. If someone comes along and decides to read the balance without acquiring lock, it can end up with all sorts of confusing results. Atomicity is most common problem when you're using synchronization. It is common mistake to think that it is the only problem. It is not. Here's another one. Visibility. What visibility, you ask? Well, if an action in one thread is visible to another thread, then the result of action can be observed by the second thread. In order to guarantee that result of one action are observable to second action, then you have to use some form of synchronization to make sure that second thread sees what the first thread did. When I say synchronization in this post, I don't actually mean locking. I mean anything that guarantees visibility or ordering in Java. This can include final or volatile field, as well as class initialization and thread starts and joins, and all sorts of other good stuff. Here's a code of example of code with visibility problem. Boolean done, work while done. So stop done equal true. Nədir? Bu birinci threaddə false-dur. Bu hər hansı bir thread bunu true edə bilər. Amma digər thread hələ də false oxuya bilər və bu true-nu görməz. Çünki bu cache-də qalacaq. Bu isə öz cache-dən oxuyacaq və olmayacaq. In this code, imagine that two threads are created. One thread calls work and at some point other thread calls stop work.
on the same object. Because there is no synchronization between two, the thread in loop may never see the update to done performed by another thread. In practice, this may happen if compiler detects that no writes are performed to done in the first thread. The compiler may decide that program only has to read done once, transforming it into infinite loop. By the way, compiler in this context doesn't mean Java, Java-C. It actually means the JVM itself, which plays lots of games with your code to get it to run more quickly. In this case, if the compiler decides that you are reading a variable that you don't have to read, it can eliminate that read quite nicely, as described above. To ensure that this does not happen, you have to use mechanism that provides synchronization between two threads. In loop may never end. If you want to do this, you can declare done to be volatile. Conceptually, all action to volatile happens in single order, where each read sees the latest write in that order. In other words, compiler can prevent a read of volatile from seeing a write performed by another thread. There is a side issue here. Some architectures and virtual machines may execute this program without providing a guarantee that the thread that execute work will ever give up the CPU and allow other thread to execute. This would prevent loop from ever terminating because of scheduling guarantee, not because of lack of visibility guarantee. This is typically called cooperative multithreading. Nedir? There is side issue. Some architectures and virtual machines may execute this program without providing a guarantee that the thread that executes work will ever give up CPU and allow other thread to execute. This would prevent the loop from ever terminating because of scheduling guarantees, not because of lack of visibility guarantees. This is typically called cooperative multithreading. There is one more problem that crops up. Hansı üniversiteti bitirmişsiniz? Ben Adnesu'da okumuşum. 2024 yılda da oranı bitirmişim. Okay, cooperative multithreading nedir? Bir tane CPU work metodunu execute edildikten sonra give up CPU without providing guarantee that thread execute work will ever give up CPU and other thread to execute. Bunu bilmem. GPT'den izah edersen. When you write multi-threaded program, you can usually assume multiple threads take turns on CPU. Even if one thread is running while through loop, the operating system schedule will eventually prompt it and give CPU time to other thread. This is preemptive multitasking. Modern operating system and JVM usually do this. Here we expect to eventually run and set down through, allowing T1 to done. The side issue, some architectural and virtual machine may execute this program without a guarantee that thread that execute the work will ever give up the CPU and allow other thread to execute. This means on some system, the thread running infinite loop T1 may never yield the CPU. If the scheduler is cooperative instead of preemptive,
Then as long as T1 doesn't explicitly say I'm done for now, thread yield, sleep, blocking, the scheduler will never switch to T1. So T2. So T2 never gets a chance to set done true. As a result, infinity loop never terminates. This is not about memory visibility, which is usually race condition volatile problem, but about scheduling fairness. Cooperative versus primitive multithreading. Primitive multithreading modern operating system, modern JVM, scheduler forcefully interrupts running thread after time slice and gives other a chance to run. Even a tight loop will eventually let other threads run. Cooperative multithreading older system, some embedded academic VMs, virtual machines, a thread run until it voluntarily yield. If thread never yield, other might starve forever. Okay. Kooperatif multithreading'de de işte ne olur? O birinin sırası hiç vaxt gelmir. Bu da infinite loop'a səbəb olur. Bu dəfə visibility problemi deyil. Problem kooperatif multithreading'de heç vaxt digərinin sırasının gəlməkdir. Deməli, digər problem nədir? Bu nədir? Digər problem də ordering'dir. Ordering constraints describe what order things are sent to occur. You only get intuitive ordering constraints by synchronizing correctly. Here's an example of when ordering problems can bite you. Badly ordered. Salam, Homo sapiens deməkdir ki, əvvəlcə operating sistem necə işləyir, onu öyrənmək daha yaxşıdır. Razıyam. Bir dənə də kitab nümunəsi deməli vermisiniz. Olar, əslində çox yaxşı olar. Universitet vaxtı məsələn bu dərslər çox sürətli keçirilib etdi. Müəllimimiz də çox yaxşı bir müəllim idi, yaşlı bir müəllim idi. Düzdür, bu bir bəhanə deyil, özün oxumalısan. Yəni, universitet sadəcə istiqamət verir. Yenə də, daha yaxşı oxumaq olardı. Çox sağ olun. Mən də əslində qeydlər götürmüşdüm. Kitabla bağlı operating sistem. Sadəcə onu çox böyük. Bu da deyəsən çox böyük kitabdır. Ümumiyyətlə, kitabı oxumaq çox çətindir. Amma bir yerdə lazımdır. Proqramlaşdırma dildən fərqli olmadan sonra paralel konkurensiya başa düşmək asan olar. Mən konkurensiya öyrənirəm. Gollang'da. Əla, oxurlar sizə. Burada multiple processor system. Ama 437 477 yani 40 sayfa falan bir şey. Allah, çok sağ olun kitap üçün. Baxma olar. Çalışacağım baxım. Məncə bütüb oxumaq lazım deyil.
o kitabı. Sadece lazım olan şeyler üçün. Mesela üçün 8 topik kitabda ki plus Wikipedia. Multiprocessors, shared memory, multiprocessor hardware, multi-computers, distributed systems. Aynen. Əla, çox sağ olun. Race condition qolanda yaxşı izah olunur. Ümumi YouTube'da. Atomik və s. Hazırda burada çox mənbə yığmışam. Yuxarı sizdə görünmür də. İndi bir dənə görünsən. Deməli, burada gördüyünüz kimi məndə tablar açılmaqdan bir təhər olub. Elə bunlar bir hissəsini belə qrup halına almışam. Sonra bu var. Belə, yəni dəhşət çoxdur. İndi bir kitabı görəndə adam gözü qorxur. Amma olsun. Amma yaxşıdır, hə, oradan oxumaq olar. Bəzi hissələr, düzdür, 2 dənə hissə gördüm, məsələn, onları oxumaq olar. Əla. Daha yaxşıdır. Əvvəl ChatGPT-dən baxırdım, oradan öyrənməyə çalışırdım. İndi keçmişəm məqalələrə. Ardından kitaba keçərik inşallah. Yavaş-yavaş. Class badly ordered. Deməli, Boolean A equal false, Boolean B equal false, thread 1 must have for seniors. So, middle olmağa çalışarkən 2 chapter oxuyaq, senior olarkən qalanını oxuyaq. Deməli, thread 1 neynir? A equal true, B equal true. Thread 2 neynir? Boolean R1 equal B, R2 equal A, R3 equal A. True. Consider what happens if thread 1 get invoked in one thread and thread 2 get invoked on some object in another. Would it be possible for thread 2 to return value true? If thread 2 return true, it means that thread saw both updates by thread 1, but it saw the change to B before the change to A. But that it saw the change to B before the change to A. Okay. Deməli, nə olur? Birinci B'ni görür ki true'dur. A'nı görür ki false'dur. Bunu görür ki true'dur təzədən. Əslində birinci A update olmalıdır. A'nı true, bunu false görməlidir. Sonra təzədən A'nı true görməlidir 2 dəfə. Amma nə olur? Birinci B update olur və B'ni true görür. Sonra A'nı false görür. Təzədən A'nı true görür. Okay. Well, this code fragment does not use synchronization correctly. So surprising things can happen. It turns out that Java allowed this result contrary to what programmers might have expected. Assignments to A and B in thread 1 can be seen to be performed out of order. Compilers have a lot of freedom to order code in absence of synchronization. They could either reorder the writes in thread 1 or reads in thread 2 freely. How do you fix it? Synchronize your code carefully. In this case, you can throw a loop around thread 1 or thread 2, or you can declare them both
both A and B to be volatile and get the ordering you want. So keep an eye peeled for these things and don't assume that your intuition about where your code is executed will be correct. Everyone knows about atomicity concern, but may fewer people know about visibility and ordering. Keep your nose clean and you may get out of these things alive. Keep your nose clean. Okay. Deməli, ya da kitab Robert Lafour Data Structure Algorithm in Java. Okay, let's see. Bir daha açılsın bu. Burada neler var? Simple sorting, stack queue, list, recursion, advanced sorting, binary, red, black tree, other trees, hash table, heap, graph. Əslində bunların hamısını ayrı-ayrı məqalələrdən falan baxıb oxuyub öyrənmişəm. Running program, further reading. Amma belə buradan da sonra oxumaq olar. Nədir bu? Multiple class field. Okay, məsələn buradan nəyi oxumaq olar? Buna baxmaq olar. Red Black Tree'yə baxmışdım. Prosto başa düşməyəm, daha çətin çəkirdim. Bu color görə bunların ardıcılığı falan. Degenerates to ON. Golong interview onlarla keçdim və Meet-Go kimi gözləyirəm, ofisi açılsın, Bakıda yəqin gedərəm. Əla, uğurlar sizə. Hansı şirkətdə oldu suallar? Interview. EPAM. Salam. EPAM harada? Əla. Uğurlar sizə, təbrik edirəm. Kitablar üçün də təkrar çox sağ olun. İndi senior Java axtarırlar Azərbaycanda. Senior Java, middle, bəlkə biraz rahat müraciət edərdim. Əslində Strong Junior'a çox daha rahat müraciət edərəm. Middle'a artıq daha belə əminəm digər topikləri öyrəndiyim üçün. Senior'a no. Interview çətin deyil onlarda. Okay, onda CV-ni göndərək bəlkə 3 dənə algoritmik task, pişi və suallar. Azərbaycanda heç bir vakansiyaları var mı? Yox da Azərbaycanda. Java. Senior Java, relocation to Abu Dhabi. Hələ ki remote axtarırlar, relocation. Əla.
Mən bunlara deyəsən CV göndərmişdim. Sadəcə o Tbilisdə olan vakansiyalarına o vaxtı Tbilisdə axtarırdılar. Dedim onlara göndərim, bəlkə bəxtim gətirə. Gətirmədi. HR-la danışmışdım, gözləyirlər. Kod yazırıq yaşam. Multi-threading, concurrency, bunları öyrənməyə çalışıram. Deməli, mən bura yenə CV göndərirəm. Bəxtimiz gətirsə, əla olar. Onlar senior əsas axtarırlar. Əla, çox sağ olun. Maraqlı oldu. Bunu qeyd edeyim. Okay. Göndərin geçsin. Mən 3 il ərzində onlara göndərdim. PHP kimi. 3 ildə axır ki çağırdılar. Əla. Əsas interview olsun. Çağırsınlar. İnşallah. Buralar niye Rusça gəlir? Çox maraqlı. Bunları checkbox'a şeyimizden göndersek. Ama submit elədik. Görək nə olacaq. Böyük ihtimal cevap gelmez. Olsun. Əla. Belə. Notebook'un zayitkə sazalı. Bununla ben zayitkə taxaq. Harada qalmışdıq? Burada. Mesela atomic, volatile, synchronized indi. Bunlar haqqında baxaq. Uğurlar, mən getdim. Uğurlar, çox sağ olun. Gecəniz xeyrə. Okay. Deməli. A lot of people are asking me about volatile, synchronized, and volatile variables in Java concurrency. After answering them individually on Facebook, LinkedIn, I thought to write article. Postbook course tutorial already exists on Java concurrency, synchronization, where different people have tried to explain concurrency concepts, but unfortunately, multi-threading and concurrency concepts are still hard to grasp, especially the volatile variable. Even though all three atomic, volatile, and synchronized help to avoid multi-threading issues, they are entirely different from each other. Before seeing the difference between them, let's understand what the synchronized, volatile, and atomic variables in Java provide. What is synchronized keyword in Java? Provide mutual exclusion. Two threads cannot run a synchronized method or block at the same time. Though be aware of using static and non-static synchronized method together. Provide visibility, guaranteed updates. Value of variable modified inside synchronized conduct will be visible to all threads. A synchronized keyword also provides locking. Thread will be blocked until the lock is available before entering code protected by synchronized keyword. As per the happens before rule, an unlock on monitor
happens before every subsequent block on the same monitor. Deməli, əvvəlcə unlock olur ki, sonra digər bir digəri onu lock edə bilsin. Deməli, volatile provides visibility as per happened before rule. Write to volatile variable happens before every subsequent read to same variable. Write happens before every subsequent read to same variable. It also prevents compiler from doing smart things which can create problem in multi-threaded environment, like caching variable, reordering of code, etc. You can also check how volatile variable works in Java to know more about volatile variables. Biz bunu oxumuşuq. What are atomic class like atomic integer, atomic long, and atomic reference in Java? Atomic variables in Java also provides the same memory semantic as volatile variable, but with an added feature of making compound action atomic. It provides a convenient method to perform atomic increment, decrement. Bu nə operationdur? Compare and swap operation. Okay. Some Java documentation for Java util concurrency atomic package and individual classes. Useful method are add and get, compare and set, increment and get, decrement and get. These are some of main points about synchronized volatile and atomic variable in Java, which every Java developer should know and remember. New to Java, important topic. For more details, I suggest you join comprehensive Java course. Okay. Deməli, thread A writes b equal 1 to RAM because it's volatile. Volatile int xp, but volatile int b. Ama adi int x RAM'da initialize olunur, sonra cache'e yazılır. Belə. Difference between volatile, atomic, and synchronized in Java. Most of difference between those three synchronization constructs comes from the fact mentioned above. Though all three offer the same memory semantics, guaranteed by happens before rule and visibility guaranteed, there is a significant difference between synchronized versus atomic and volatile variables. The first and significant difference between synchronized keyword and volatile and atomic variables come in terms of locking. The synchronized keyword is used to implement block-based concurrent algorithm, and that's why it suffers from the limitation of locking. A volatile atomic variable gives you power of implementing non-blocking algorithms, which is more scalable. On the difference between atomic and volatile variable, they provide Əslində başa düşdük, atomic nədir, volatile nədir, synchronized nədir? Okay. Yayınımız nə qədər davam edir? 1 saat yarım. Burada bitirək. Zaten qalmışıq bu hissədə, əsas getdi. Qaldı kiçik bir hissə. Bunu da sonra davam edərik. Oy, belə. Hələ deadlock-a gəlib çıxa bilmədik. Burada deadlock-a gəlib çıxmaq üçün nə qaldı? Bir dənə bu, sonra deadlock. Əla. İşte uşaqlar, belə. Bugün burada yayını tamamlayaq. Sabah qaldığımız yerdən davam edərik. Sonra
İşte D9 gəlib çıxırıq, onsuz az qaldı. Yavaş-yavaş bu concurrency mövzusunda bağlayarıq. Belə, çox sağ olun, yaxşı ki gəldiniz. Maraqlı keçdi yayın. Sabah yenidən görüşənədək hələlik, sağ olun.